നമസ്കാരം. അതിഥിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്താണ് ഇതൊരു പുതിയ മുഖമാണല്ലോ, ചന്ദ്രശേഖർ മാഷാണല്ലോ ഇത് ആങ്കർ ചെയ്യാറ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്ത, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിക്കൂടാ മാമായിട്ട്, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലാതെ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ചാറ്റ് എന്ന പോലെ എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എസ് ടി വിയിൽ വരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഒരു 10 years മുമ്പായിരിക്കും ഞാൻ എസ് ടി വിയിൽ ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യ മാമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Dr.Vidya Kumari ma'am, I welcome you ma'am for this show called Adhithi. മാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മാം ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിക് സ്റ്റഡീസ് റേവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മാമിനെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കാനും ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മാമിൻ്റെ ഒരുപാട് ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് തന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് മാം. മാമിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറയണം. മാം PhD ഇൻ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഡാൻസ് സ്കോളറാണ്, MPhil ഇൻ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഡാൻസ്, വിദ്വത്ത് ഇൻ ഭരതനാട്യം, MA ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഭരതനാട്യം, MSc ഇൻ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, പർസ്യൂയിങ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജി ഇൻ MA at സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ. അതുമാത്രമല്ല, മാം ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷീസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ടു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എനിക്കൊരു മനസ്സിൽ ഒരുപാട് തോന്നി, എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ, എന്താണ് ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് മാം. ജേർണലിസം എന്നുള്ളൊരിതിൽ നിന്ന് മാം മേഖലയിലിരുന്നു, പിന്നെ മാം ഡാൻസ് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഐ എം ക്യൂരിയസ് ടു നോ അബൌട്ട് യു മാം. First of all, namaskaram, pranamam to all the Sahodaras and Sahodaris of Kerala. And it's a homecoming for me. You would know my native is Kasaragod, Kerala, and I'm very happy to be here. Thank you for having me on this show. For your question, I would say idoru madri dance has been my breath, uir madri. I have been learning dance, an ardent student of dance, both theory as well as practical, all through my life. And on a separate interest in adukku solla, I have brought that way. In a family la writers irukku, and then there are artists. So it's a kind of upbringing and exposure I had, different interests, various interests. And you would know in Natya Shastra, all the domains are required. Knowledge of all the domains will add on to create something better, to visualize something better. And through my studies in material science or science and then journalism, I got so much of exposure that I'm really thankful to Lord for giving me an opportunity to be a dancer, at the same time explore various options and understand the activities that are going through around my life and around me. I'm really happy for that. മാമിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയൂ. മാമിൻ്റെ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? മാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? എന്താണ് ചെറിയ ബാല്യകാലം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള മാമിനെ കുറിച്ച്? Correct. First of all, apologies to all Kerala Bandhus. Though I was born and my native is Kasaragod near Badiyadka, brought up completely in Kerala, because my father was a state government employee of Karnataka. So we were in different interior parts of Kerala, Malanadu, Brought up in Mysore, no? Illa, Malanadu, Koppa, and then Puttur, Mangalore, that belt. And then I came to Bangalore, and that's where I met Shruti. And yes, we were in different places of Karnataka. And all through my childhood and during college days, I used to learn dance, perform, and
Then after that I studied MSc, and my parents, of course, they supported me a lot. I have sisters and one brother. They too, my siblings also supported me a lot in all my activities all through. And my sister is a journalist, and I learnt, and my great grandfather was a Talamaddale artist. And that art and literature is there in the family, and support is also there. Not that we were very rich, but then rich in terms of art and literature, taste for good things. That's how I was brought up, and all through my life I got good support. And Now yes, you are in yes, Reva. I yes ended up in Reva, and Reva University is also a great place to explore our interest. And you would know School of Performing Arts is doing a lot of work in terms of imparting good education in music. ഒരുപാടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. Oh, ശരി. മാം അതിനെക്കാട്ട് മുമ്പേ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഞാൻ മാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇൻഡോളജി അഥവാ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റഡി, ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ. മാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാം അതിനോട് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്റ്റർഡേ നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായി, അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ അധികം ആരും ഇൻഡോളജിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെൻ യു ടേക്ക് ദാറ്റ് എസ് എ കരിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ എ ഷിഫ്റ്റ് നോ. അതിന് മുമ്പ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ, കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷ അബൌട്ട് ഇൻഡോളജി. എന്താണ് മാം ഇൻഡോളജി? Indology ആണ് ഒരു പ്രിയ നോളജ് ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആൻ ഓഷൻ. ഇൻഡോളജി ഭാരതീയ ശാസ്ത്രം. Anything and everything related to Indian knowledge system can come under this broader category. The വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, കാവ്യങ്ങൾ, dance, music, in ancient mathematics, science, you just name it. That is originated in India. Any knowledge system that has roots in India come under Indology, Bharatiya Shastram. And Indology is a very important knowledge field. And number youngsters, they should learn the contribution of India in different knowledge fields. And we had, for example, Kerala's contribution to the knowledge fields such as mathematics, astronomy, aesthetics, music, dance, periya irukku. Abhinava Gupta's Abhinava Bharati manuscript was intact in Kerala first when they discovered the manuscript. And there are many great scholars in Kerala who have contributed to the knowledge system. And ഒരു വേദന സംഗതി എന്നാണ്, now youngsters are not understanding the value of Indian knowledge system. Now, Indology gives contribution of as a university degree, illana diploma, illana PG in Indology will give them an opportunity to learn in a structured manner ನಮ್ಮ contribution enna to the world of science or technology or mathematics or astronomy or music and dance. What is India's contribution? That pride we can inculcate in students. Indology is a very important subject that has to be introduced in schools and colleges. Okay. സോ മാമിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സഡൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ മാം ഒരു നല്ല ഡാൻസറാണ്, ഒരു നല്ല നർത്തകിയാണ്. അതിൽ നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്നാണ് മാം ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം വന്നത്. അത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം മാമിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? It all started with my studies in Shastras and Lakshana Granthas. Okay. And I understood Sanskritam is very important for our studies. Yedu knowledge system you take it, you have to understand the Shastras or the Lakshana Granthas, what kind of
research had happened earlier. Who has done the work? You take it from the ancient times. You take it from the Vedas, and later on come to the other Shastra Granthas. Then I realized we are leaving out the the ocean of knowledge, and we are going behind some superficial knowledge that is being acquired or that is being taught or imparted in schools or institutions. There is ocean in front of you, but you go behind one spoon of water, one drop of water. Then I realized I have to start exploring that ocean. அது ஒரு ஜென்ம முடியாது. It is not possible. Correct. 7 ஜென்மவும் முடியாது. அவ்வளோ yes அத்தரை உண்டு. So then I realized it is not only for me, for our students, for our younger generation. Everyone should know. It started with the Natya Shastra studies, and it got extended to other fields of knowledge, because I had little knowledge in science, I had little knowledge in other areas also. So I started exploring. Then I realized what lot of granthas are there in temple architecture, what lot of shastras are there in music, dance, science, be it physics or chemistry or maths or anything for that matter. Our sages have propounded lot of theorems in maths, and there are lots of concepts in science. Lots of things are there. It is a must field for all of us. If you are a Bharatiya, then you have to study Bharatiya Shastra. Okay, ma'am. എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം എന്നതുപോലെ പറയാം. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ STVക്ക് മറ്റൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ കോഴ്സസ് തുടങ്ങി. അതിൽ നമ്മൾ റേവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തി. അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വന്നു. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ ടൈമിലാണ് മാം നമ്മുടെ റേവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. മാം ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ത്രൂ റേവ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് മാം ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ആദ്യം ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ്, പിന്നെ അത് സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിക് സ്റ്റഡീസായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ IKS റേവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് IKSൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാം ആണ്. സോ മാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്, മാം സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, മാമിൻ്റെ പാഷനെ ഇന്നൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ മാം അവിടെ പറയുണ്ടായി, മാം അവിടെ വന്ന് മാമിൻ്റെ നോളേജ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വിളക്ക് എന്നുപോലെ കൊടുത്തു. അവിടുന്ന് ആ വിളക്കുകൾ ഒരു 100 വിളക്കുകളായി തെളിയുകയാണ്. അതുപോലെയാണ് മാം ഇൻഡിക് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊരു പുതിയ സംരംഭത്തിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് തുടങ്ങിയത്. ഇനി അറിയേണ്ടത് മാം, എന്തൊക്കെയാണ് റേവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിൽ ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെ കോഴ്സാണ് ഉള്ളത്, അത് എത്രമാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്? School of Performing Arts is having one plethora of courses. Wide array and wide selection of courses can be done in music, dance and theatrical studies. அது மட்டும் இல்ல, Indian knowledge system also, Indic studies. இப்போ certificate to PhD, all the programs are running for Carnatic music and Hindustani music. Apra, you all know Reva University is the only one university in South India offering Odissi, Kathak, Mohiniyattam, Kuchipudi and Bharatanatyam under one roof. The master's program irukku, MPA, Master of Performing Arts, apra BA, then diploma, certificate and also research programs in all these fields. Then Indian government is also giving support for Indic knowledge systems, studies related to Indian knowledge systems. In AICTE, Technical Council of India, All India Council for Technical Education has one wing called as IKS, Indian Knowledge System Wing, and the wing has given
scope for studies related to Indian knowledge system. It supports studies that are related to science and technology and ancient Indian knowledge systems. Here focus is integrating today's knowledge system, say science or technology, and ancient Indian knowledge system. ஒரு மாடர்ன் ப்ராப்ளமுக்கு எப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் using Indian knowledge system and using the modern science and technology. How to integrate these two fields, how to contribute or elevate the standards of lives through this integration and blending. So Indian knowledge system center in Reva University, Dharana, is finding out different options to provide solution to certain problems. அது நம்முடைய யங்ஸ்டர்ஸ்ல obesity இருக்கு. How do we offer very good exercise through folk dance or Bharatanatyam or Indian classical dance movements or yoga or Kalaripayattu movements? How do we come up with a beautiful movement system and help students, youngsters? The obesity or பெரிய problem now. How do we give them a good system? It's not just classical dance, all the other movements, and develop an app, Android app, and give it to students free of cost. And how do we help them? That is one project. The other project is digitalization of manuscript. Manuscript studies. Manuscripts are repository of humankind. Our India has one big treasure of manuscripts. Now manuscripts are being transported to other countries, which is not good for us. Now all knowledge are being taken to even while researching to access one manuscript, I had to shell down few hundreds of dollars to get access to one manuscript in England. Yes, Namudaya manuscript. That was composed by our Pandarika Vittala, Nartana Nirnaya. And so manuscript studies also we have to have. Students should understand the importance of manuscripts and digitalization of manuscripts. Certain manuscripts are there in libraries. Trivandrum Sanskrit Library, Manuscript Library, Oriental Manuscript Library in Mysore. Great manuscripts. We need to go and study. And certain manuscripts we have selected and we are going to digitalize and give it free of cost for researchers. Innovative project, the temple dance sculptures. What kind of dance movements, charis, nritta hastas and karanas are being used or applied? What are relevant? So those things are all reconstructed, and using modern technology, augmented reality, virtual reality, those technologies we are going to use, and we will construct and reconstruct 3D modeling, and students will understand how one sculpture was sculpted by seeing a dancer or by getting inspired by a dancer or a dance movement. So there are several projects like that. Indian knowledge system, it is being funded by the central government. Yes. அது மாத்திரல்ல மேம் டிப்ளமா இண்டாலஜி, yes, PG diploma இண்டாலஜி, correct, இப்போ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡോളജി yes, inaugurating yes, this time. yes. അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് മാം. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ, കലാലയം നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ എല്ലാം ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് സ്കൂൾ പെർഫോമിംഗ്. ആൻഡ് നമുക്ക് മാമിനറിയാം, നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കലാമണ്ഡലവും എല്ലാം. അവരും അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിലെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് മാം റിക്രൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലെന്തായിരുന്നു? We all know that
Kerala Kalamandalam, Kaladi Shankaracharya University. They are all national pride. Yes. நமக்கு ஒரு பெரிய pride. Students who come out of these great institutions are also trained in that manner. ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു structure is given to these students. ഒരു discipline, ഒരു value system. Those are all inculcated in all these students. That is what I have found out. And we are very happy to get associated with such faculty members, and we are also proud of our faculty members, and our students are also happy. And you would know there are many students from Kerala also. They are also learning at Reva University. We are really proud to get associated and recruit such good talents, and they have this interest, aptitude for teaching, learning further, researching upon. And we are really happy about it. മാം ഭരതനാട്യം വിട്ടിട്ടില്ല, എനിക്കറിയാം. മാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് വർക്കിലാണ്. മാമിന്റെ മൈൻഡ് അവിടെയാണെങ്കിലും മാം ഒരു നല്ല ഡാൻസറാണ്, എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മാമിന്റെ ഒരു ചെറിയ അഭിനയ പീസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണിക്കും മാം. ഇന്തെന്തോ വച്ചിത്തിവിര അലദാനി ഇല്ലു വിധി കാതു പോര ഇന്തെന്തോ വച്ചിത്തിവിര അലദാനി ಇಲ್ಲೂ ವಿಧಿ ಕಾದು ಪೋರ ಇಂದೆಂದು ಬಚ್ಚಿತಿವಿರಲಗಾನಿ ಇಲ್ಲೂ ವಿಧಿ ಕಾದು ಪೋರ ಇಂದೆಂದು ಬಚ್ಚಿತಿವಿರಲಗಾನಿ ಇಲ್ಲೂ ವಿಧಿ ಕಾದು ಪೋರ ಪೋರ ಪೋರ. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു മാം, രക്ഷയില്ല. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. വളരെ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ കൂടെ ചെലവാക്കിയതിന്, മാമിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഫ്രം മൈ സൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രം STV സൈഡ് വി ആർ വെരി വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രഷ്യസ് ടൈം. പിന്നെ മാം എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ? ഷൊർണൂരിലെ, തൃശ്ശൂരിലെ എന്താണ്? I should thank you for having me on this great show, and we had a very good interaction. And I also had a very good interaction with my students yesterday and day before yesterday at the workshop. They're all very much interested, and great talents will come out of this place. And it is a homecoming for me, as I said. Thank you very much. And I had great experience, and looking forward to have some more experiences here in another 2 days. Thank you. Nandri. Yes. അതിഥിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്ത വട്ടം വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.